This is Sheni, the second reading of our weekly Torah portion of Shelach. Sheni, the second reading, is in the book of Numbers, Sefer Bamidbar, chapter 13, verse 21 through 14, verse 7, 20 verses, starting with verse 21 of chapter 13. Vaya'alu vayaturu et haaretz Mimidbar Tzin ad Rechov Lavo Chamat. So they went up and explored the land from the desert of Tzin until Rehov at the entrance to Hamat. Vayalu b'Negev vayavo ad Hebron v'sham Achiman Sheshai v'Talmai Yidei ha'anak בחברון 7 שנים נבנתה לפני צוען מצרים. They went up in the south and he came to Hebron, and there were Achiman, Sheshai, and Talmai, the descendants of the giant. Now Hebron had been built 7 years before Zoan of Egypt. ויבואו עד נחל אשכול, ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד, ויישאו במות בשניים מן הרימונים ומן התאנים. They came to the valley of Eshcol, and they cut a branch with a cluster of grapes. They carried it on a pole between two people, and they also took some pomegranates and figs. למקום ההוא קרא נחל אשכול על אודות האשכול אשר כרתו משם בני ישראל. They called that place the Valley of Eshcol because of the cluster the children of Israel cut from there. וישובו מטור הארץ מקץ 40 יום. They returned from scouting the land at the end of 40 days. וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל הדת בני ישראל אל מדבר פרן קדשה, ויושיבו אותם דבר ואת כל העדה ויראום את פרי הארץ. They went and they came to Moses and Aaron and all the congregation of the children of Israel in the desert of Paran to Kadesh. They brought them back a report as well as to the entire congregation, and they showed them the fruit of the land. ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש היא זה פריה. They told him and said, we came to the land to which you sent us, and it is flowing with milk and honey, and this is its fruit. אפס כי אז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאוד וגם ילידי הענק ראינו שם. However, the people who inhabit the land are mighty, and the cities are extremely huge and fortified. And there we saw even the offspring of the giant. Amalek yoshev ba'eretz hanegev, ve'achiti ve'hayebusi, ve'ha'emori yoshev bahar, ve'ha'knaani yoshev al hayam, ve'al yad hayarden. The Amalekites dwell in the southland, while the Hittites, the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountainous region. The Canaanites dwell on the coast and alongside the Jordan. Vayahas Kalev et ha'am el Moshe v'yomer alo na'aleh yarashnu ota
Ki yachol nuchal la. Caleb silenced the people to hear about Moses, and he said, we can surely go up and take possession of it, for we can indeed overcome it. והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. But the men who went up with him said, we are unable to go up against the people, for they are stronger than we. ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות. They spread an evil report about the land which they had scouted, telling the children of Israel, the land we passed through to explore is a land that consumes its inhabitants, and all the people we saw in it are men of stature. ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפילים, ויהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. There we saw the giants, the sons of Anak, descended from the giants. In our eyes we seemed like grasshoppers, and so we were in their eyes. And now chapter 14. ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. The entire community raised their voices and shouted, and the people wept on that night. וילונו על משה ועל אהרון כל בני ישראל ויאמרו עליהם כל העדה לו מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לו מתנו. All the children of Israel complained against Moses and Aaron, and the entire congregation said, if only we had died in the land of Egypt, or if only we had died in this desert. ולמה אדוני מביא אותנו אל הארץ הזאת, לנפול בחרב, נשינו וטפנו יהיו לבז, הלא טוב לנו שוב מצרים. Why does the Lord bring us to this land to fall by the sword? Our wives and our children will be as spoils. Is it not better for us to return to Egypt? ויאמרו איש אל אחיו, ניתנה ראש ונשובה מצרימה. They said to each other, let us appoint a leader and return to Egypt. ויפול משה ואהרון על פניהם לפני כל קהל הדת בני ישראל. Moses and Aaron fell on their faces before the entire congregation of the children of Israel. ויהושע בן נון וכלב בן יפונה מן התרים את הארץ קרעו בגדיהם. Joshua the son of Nun and Caleb the son of Yefuneh were among those who had scouted the land, tore their clothes. ויאמרו אל כל הדת בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה טובה, הארץ מאוד מאוד. They spoke to the entire congregation of the children of Israel, saying, the land we passed through to scout is an exceedingly good land.